silakan duduk. Silakan duduk, jemaat. Terima kasih Bu Yani Thank you, Ibu atas Yani. berkatnya. Thank you for blessing us. Ya. It's my honor and my privilege to be here to worship the Lord with all of you. Saya kalau di Amerika saya pakai bahasa Inggris. Kalau di Singapura saya pakai bahasa Mandarin. Di Indonesia tentunya kembali kepada Indonesia, tanah air saya ini. In America, I'm using English. In Singapore, I'm using Mandarin. In Indonesia, I'm using Indonesian. So just for you, I'm translating for our two guests from Singapore. Please welcome them, the two ladies and gentlemen here. Yes. Yeah. Thank you, Pastor. Yeah. Thank you for your kindness. Saya ingin sekali menyampaikan firman Tuhan dengan singkat. I want to deliver the message from the Lord in brevity. Hanya satu ayat, tetapi ayat yang sangat penting sekali bagi orang yang sudah percaya. Only one verse, but this verse is very important for the believer. Saya minta supaya ditayangkan, ya, Please pendahuluan, please. Display the introduction. verse. Yeah. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yani. 2 Corinthians 5 verse number 17 that have been read by Ibu Yani. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Yang lama sudah lalu, All things are passed away. tetapi yang baru sudah tiba. Behold, all things are become new. Rasul Paulus digerakkan oleh Roh Tuhan yang Maha Kudus Apostle Paul is moved by the Spirit of the Lord untuk menulis ayat ini kepada jemaat Korintus. to write this verse to the people of God in Corinthian. Dan ayat ini bukan untuk orang yang belum percaya, tetapi yang sudah percaya Yesus Kristus menjadi juru selamatnya. This verse is not just for regular people who does not or who do not know Christ yet, but this Banyak verse is pendeta for khotbah memakai ayat ini untuk orang yang belum percaya. Itu oke, baik. a lot of preachers use this verse for people who doesn't really believe in Christ, but it's okay. Tetapi maksud asal dari Rasul Paulus bukan orang yang belum percaya, tetapi orang-orang yang sudah percaya. But the purpose of the Apostle Paul, this verse is for the people who already believe in Christ. Mengapa saya mengatakan begitu? Why I say that? Karena Rasul Paulus menulis dengan ayat ini, kata yang pertama adalah apa? Jadi. Because the Apostle Paul write this verse with the first word, become. Jadi siapa saja yang sudah percaya Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya, Therefore, for whoever who believe in Christ as Lord and Savior, jadi itu artinya sudah terjadi, sudah it's done already, you know that. therefore means it's already done. It's already happening. Jadi orang yang sudah percaya adalah orang yang sudah dijadikan orang yang baru oleh Tuhan. So whoever believe in Christ, he has already been made into a new creature. Dan kita semua orang yang sudah percaya itu artinya sudah jadi. We all who believe in Christ means we are already a new creature. Tetapi sayang sekali di gereja Tuhan banyak yang datang masih belum percaya. But sadly, so many people in the church of Jesus Christ Jadi still di do not believe. tempat gereja Tuhan ada dua jenis orang atau manusia. So in the church of God, there are two kind of people attending. Orang yang belum jadi, One who is not done yet. yaitu orang yang belum percaya. That is one who is not
Tapi believe yang in Christ. dikatakan oleh Rasul yang sudah jadi. But the one who is mentioned by the apostle is people who are already done, who already becoming. Maka ada yang mengatakan orang yang sudah jadi di dalam Tuhan Yesus. Therefore, the verse says, whoever has done in Jesus Christ. Maka ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah percaya, bukan yang belum percaya. Therefore, this verse is directed toward us who believe in Jesus Christ. Tetapi ada satu berita yang penting, yang belum percaya harus percaya. There is a very important news here. Whoever is not and believe in Jesus Christ, believe in Jesus. Dan pagi ini yang belum percaya, sudah mendengarkan firman harus percaya. Therefore, this morning, everyone who has not believed in Jesus yet, after hearing this, be in believe in Dan Jesus. kalau Anda sudah percaya, maka ayat ini akan saya teruskan. If you already believe in Jesus, I will continue with this verse. Jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, in Christ Jesus the Lord, Therefore, if any man be in Christ, the Lord, it's already done. he's already a new creature. He's already done. But you're still there. But you are still here at the church. Orang Amerika kalau saya ngomong, you udah dengar atau you tidur, are you there? Kalau di Amerika, if in America, if I preach in front of American, if somebody is like not listening, I will say to them, "Are you there? Are you waking up? Are you waking up? Are you still listening to me? Are you still listening to Are me? you there? Are you there?" All right. Yes, I know I'm speaking to the human being. You are there. Yes, yes, Pastor. Jadi orang yang sudah percaya di sini katakan di dalam Kristus. So whoever believe is in Jesus Christ according to the verse. In di dalam bahasa Yunani, en itu artinya bukan tempat. Kalau dipakai di sini bukan tempat, bukan tempat, bukan a venue, not a venue. In Greek is not place. It's not venue. Kita kalau ngomong kamu di dalam rumah, berarti di tempat, dalam rumah tempat. Tapi di sini di in bukan tempat. Usually if we say in the house, we are inside a house. But in here is not a place. Karena seringkali orang membaca firman Tuhan salah mengerti itu tempat. Bukan tempat, it's not venue. It's not locality at all. Often people when he or she read this verse think that it is a place, but it is not a place. It is a venue. Sorry, I'm tempted to speak English. I'm being tempted, darling. Di dalam artinya itu adalah hubungan, relationship. Listen carefully. In meaning a relationship. Seperti ikan harus di dalam air baru bisa hidup. Like a fish, it has to be in the water so this fish can be alive. Seperti manusia harus di dalam hawa oksigen baru bisa hidup. Like human, we have to be in the place where there's oxygen so we can live. Maka ikan di dalam air, manusia di dalam hawa oksigen, itu namanya in Christ Jesus, di dalam Yesus Kristus, itu hubungan. So fish in the water and human in the place where there's oxygen, where they can live. So in here is relationship. The sign of the cross is the center of relationship between God and man and man and man. Now listen carefully. Yes. Dan hubungan itu tidak boleh putus. And this relationship cannot be cut. Kalau putus tidak bisa hidup. If that relationship is cut, we cannot live. Itu artinya. That's the meaning of it. Saya jelaskan sedikit ya. I explain a little bit of here. Tuhan menciptakan ikan itu ajaib loh Pak. God created fish. It's a miracle. Kalau saudara mengangkat ikan itu dari laut ke tepi laut, ke daratan, If you take that fish out of the water and bring it to the place where there's no water, dan ikan itu mempunyai insting.
that fish have instinct. Dia pasti loncat kembali ke air. The fish will be jumping around and return Karena dia back to the tahu water. dia tidak boleh pisah dengan air, putus hubungan dengan air. Because that fish knows he cannot be outside of the water. Karena di dalam air ada hawa. Because inside the water there's oxygen. Tanpa air, tanpa hawa, ikan itu pasti mati. Without water, with oxygen in the water, that fish Dan will ikan itu die. mencari insting, loncat, harus kembali kepada air. That fish has instinct, so jump, and return back to the water. Kalau Anda melihat ikan ditaruh di daratan tepi laut, lalu dia loncat ke daratan yang lebih jauh dan tidak mau kembali ke laut, itu ikan gila itu. If you see fish being brought out of the water, and then on the place where there's no water, that fish jump around looking for another place without water, that fish is a crazy fish. For Ikan sure. itu punya insting harus mau ke dalam air. That fish has instinct. Di dalam air dia hidup, Inside water, that fish berpisah lives. dengan air dia mati konyol. Without water, they will die. Itu namanya ikan. That's fish. Nah, Tuhan menciptakan manusia lebih ajaib. God created us, human, with a lot more miracles than Ayo fish. kita adakan perlombaan ya, siapa yang kuat dan napas. Let's try. Who among us who can hold breath? Ayo mulai kita napas ya, saya kasih waktu 5 menit aja. If you can hold it long, then you. Kalau you nak napas 5 menit, air mukamu menjadi hijau. If you don't breathe for 5 minutes, your face turn green. Kalau kita mau teruskan lagi, nanti saya harus panggil ambulans. If we continue to hold breath, then I have to call the ambulance. Kalau saudara mentahankan tidak menghirup hawa lagi, itu saya tidak tanggung jawab loh ya. If you continue to hold your breath, I won't take responsibility on what happened next. Di dalam dunia orang yang bisa tahan napas itu orang Jepang. In the world, a person who can hold breath for very long is Japanese. It's a Japanese. Bukan Japanese orang biasa. Not a- Itu orang latihan, yaitu gadis-gadis yang menyelam ke dalam lautan untuk memelihara mutiara. That's not the regular Japanese, but the Japanese, usually female, who are being trained to go inside the ocean to take care of pearl. Dia bisa menyelam karena dari kecil dilatih terus paling lama 15 menit. These people can go inside the water and hold breath because they were trained ever since they were a little kid for at least 15 minutes holding breath inside Mereka the tidak water. menghirup, tidak mengisap oksigen 15 menit. Kalau dia 15 menit tidak keluar dari lautan, mati dia. She can only hold the breath for 15 minutes. If after 15 minutes, this particular person doesn't show up again, then she's Maka Tuhan dead. menciptakan manusia tidak boleh lepas dari hawa. Therefore, God created human. Dan yang lucu, kalau Tuhan bilang setiap kali you napas 1 kali, saya charge kamu 500 rupiah, kamu nggak ada orang yang kaya loh. The funny thing Ingat is, itu. if God says, every time you take a breath, I charge you 500 rupiah, then in this room, there's no person will have money. Dari kita dilahirkan oleh ibu, lalu menghirup 1 kali 50 rupiah saja, you sampai hari ini tidak akan menjadi kaya loh. Ever since you were born from your mom womb, if God charges you 500 rupiah for every breath you take, none of you will have money. In Bukan your life. $500 loh ya, 500 rupiah. Not $500, 500 Semua rupiah. manusia hutang sama Tuhan. Every human owe to God. We all are the debtors. Yes, Pastor. Tanpa Tuhan nggak bisa hidup. Without God, we cannot live. Hari ini saya bisa hidup, saudara bisa hidup karena Tuhan. Say amen. Today we live because of God. Say amen. Saya mempunyai 7 saudara. I have 7 Hanya siblings. 1 cici. 1 sister. Semua lelaki.
All of my siblings Saya are nomor married. 6. I am number 6. Semua saudara kami termasuk Cici sebelum 65 tahun usianya semua meninggal. All my siblings before the age of 65, they all pass on. Maka saya sedia umur 60 sampai 65. Goodbye, my dear, my love. So I'm preparing from the age of 60 to 65 to say goodbye. Ajaib sampai umur 65 masih tidak mati-mati. The miracle is I'm over 65, I'm still alive. Umur 65 sampai 70 saya setiap hari menunggu dipanggil Tuhan sampai umur 70 nggak mati. From year 65 to 70, I'm waiting for God to call me back home, but I'm 70 and I'm still alive. Waktu saya umur 70 tahun di Amerika, saya retired, saya tunggu 75 juga nggak mati-mati. When I was 70 years old, I was in America. I was waiting for God to call me back home, but at 75, I'm still alive. Lalu 75 sampai 80 saya setiap hari tunggu dipanggil Tuhan. 80 tahun masih nggak mati. From 75 to the years of 80, to the age of 80, I'm waiting for God to call me back home, but Sampai hari ini saya umur 85 masih belum mati. and I'm now at the age of 85, I'm still alive. Maka setiap hari waktu saya bangun, tidur, berdoa, saya begini, Tuhan terima kasih dikasih bonus. So every time I wake up in the morning, I say to God, God, thank you, you give me bonuses. Setiap hari saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Every day I say to God, God, thank you. Saya bisa menapas, I can breathe, God. saya bisa buka mata. I can see you, God. Biarpun saya serentengan tua, tidak bisa jalan bagus, tetapi masih ikut Tuhan. Even though my walk is not perfect with my step, Dan sampai sekarang di mana-mana saya masih melayani di Amerika, di Singapura, di Indonesia. I praise God because even today I can still serve you, God, in Indonesia, Singapore, America. Karena Tuhan janji, barang siapa di dalam Kristus, Tuhan berkati. Because you promise, God, that whoever in Christ, you will bless this person. You are here because you are blessed, Amen. my dear. Amen. Praise the Lord. Kita semua di sini karena kita diberkati oleh Tuhan. Don't forget to give thanks to God every day when Jangan- you wake up in the morning. Jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan setiap hari kita bangun. Jangan dikira orang tua mati dulu, belum tentu. Don't think that the old people will die first. That's not the case. Saya banyak teman sudah baris dipanggil Tuhan satu-satu. I have a lot of friends who has been called by God one by one. Tetapi sampai hari ini Tuhan mengizinkan kita hidup karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan. But today, God allow us all to live because we praise God and thank God every day. Lalu firman Tuhan mengatakan, jadi siapa saja yang di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. The verse says, whoever in Christ, that person is new creation. Manusia tidak bisa diservis, ingat ya. Human cannot be serviced. Remember that. Manusia yang lama, yang tua, yang berdosa harus diciptakan Tuhan kembali. The old people who are full of sin has to be newly created by God. A new creation, not a new creature. Now, a new creation. Now listen carefully. Dengarkan baik-baik. Ciptaan baru. May I repeat once again? Saya akan ulangi sekali lagi. We cannot be repaired, but Kita- we must be created once again by God. Kita tidak bisa diperbaiki atas dosa-dosa kita, tapi kita harus diciptakan baru oleh Tuhan. Sebenarnya saya pagi ini mau minta Bu Yani sediakan saya cangkir, saya
Apa itu? Gelas, Do Pak. you still need it? Yeah. Do you still need it now? Masih perlu Do sekarang? you have it? Ya, bisa ambil air 1 cangkir? Ya, they're taking it. Saya memberikan suatu umpama yang sangat penting sekali. I will show you a very good illustration. So let's wait. The water is going to be here. Saya membutuhkan Let's wait. gelas. There you go. Yeah. Thank you, young lady. Beautiful Do you need the lady. water? Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you so much. I appreciate it. Ini apa? Gelas ya? Can you see what in my hand is a glass? Bu Yani, saya pecahkan dulu ya. Saya pecahkan gelas ini. Boleh enggak? Oh ya sayang, jangan dong. Ini dibuat bukan untuk dipecahkan, Can I untuk break dipakai. this glass? No, I don't. I will not break the glass. Ya. It's Aduh, expensive. dikasih air loh, lengkap ya. Yeah. Wow, it's so completed. Thank you very much. All right. Yeah, I like it. I like it very much. I like it very much. This is for me, not for you. Saya kalau jatuhkan ke tanah, pecah enggak? If I drop this glass Pecah tak? to the ground, will it break? Jatuhkan ke tanah, pecah enggak? Will it break? Ini gelas dibuat untuk dipecahkan atau untuk dipakai? Is this glass created to be broken or to be used? Maksud pencipta gelas ini adalah untuk dipakai, bukan untuk dihancurkan. The purpose of the creator of the glass is for the glass to be used, not to be Dipakai untuk apa, broken. saudara-saudara? To be used for war? Bu Yani, untuk apa? Ayo pintur, saya minum. What is the glass for? Is for drinking. Aduh, manusia kalau tidak ada air tidak bisa hidup ya. Can you imagine human without water? You cannot live. Katanya Bu Yani itu untuk minum, saya minum lagi. Ibu Yani mentioned this is for drinking, and I'll drink again. Saya tidak hati-hati pakai dia, satu hari jatuh, pecah. If I'm not careful in using the glass, one day that glass can drop and Kalau break. gelas ini sudah pecah, bisa di repair enggak? Service enggak? If this glass broken, can it be repaired? Semua menjawab bisa atau tidak. Kalau saya pecahkan, yuk langsung dipulihkan kembali. Bisa enggak? Pasti nggak bisa. Tapi ada satu cara, pasti bisa. If this glass break, can it be repaired so it become glass again? No. the answer. Dalam panas yang lebih dari 1000, dimasukkan yang pecah-pecah, diciptakan kembali. Bisa enggak? In the temperature above 1,000 degree, Ini maksud Tuhan. that pieces of glasses be put again. Barang siapa di dalam Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. If any man be in Christ, he is a new creation. Orang yang berdosa, diservis telinganya, nggak bisa. If a sinner being served the ears cannot be Orang yang berdosa, ngomongnya pasti terus salah. if a sinner happen because of the way that person speak, he will do it all the time. Orang yang belum percaya, matanya lihat, seringkali mesti tidak sesuai kehendak Tuhan. Ingat itu. For people who doesn't believe in Christ, the eyes of that person will see things that God don't want the person to see. Hati manusia yang sudah rusak tidak mungkin direparasi lagi. The heart of human who is already broken cannot be repaired. You never can be done that way. Yes. But only one way for God. Tidak bisa diperbaiki, tapi hanya satu cara. Harus diciptakan kembali. You have to be. Lalu oleh Newly Tuhan created. diperbaharui, dipakai Tuhan menjadi alat yang ampuh untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Then God will use the new you to glorify God. Amen. Ini maksud firman Tuhan. This is the purpose of the verse. You pakai pendidikan, nggak bisa diservis dengan pendidikan. You want to use education? You cannot be served using education. Banyak orang lebih pinter berdosa. Ingat itu. A lot of people who are very smart
The smarter they are, making Semua the organ sin. kita, hati kita, tubuh kita, semua kalau mau menjadi orang yang milik Tuhan harus diciptakan kembali. Every part of our body, if we want it to glorify God, then it has to be created new Itu by God. sebabnya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, That is mati di atas kayu salib. the reason Jesus came 2,000 years ago and died on the cross. The key word of Christianity is the relation between God and man, man and man. That's the sign of the cross. Listen carefully. Kunci kehidupan kekristenan adalah hubungan antara kita manusia dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka yang Tuhan disalibkan. harus mati digantung di atas kayu That salib. is why Christ must die on the cross. Dengan cucuran darah yang maha kuasa dan kudus. With the blood from Jesus, the Holy One. Dan orang yang berdosa, orang yang lama, pasti kembali kepada Tuhan. And people who are weakness and full of sin will Dengan return to iman God. kepercayaannya, Because of the faith, dengan sikap hati yang bertobat, because attitude of repentance, mengaku dia adalah orang yang berdosa yang sudah rusak, professing that they are already broken by tidak sin. bisa direparasi servis oleh semua cara duniawi. Who cannot be repaired by any way of the world. Hanya datang kepada Tuhan Yesus di bawah kayu salibnya, percaya dan bertobat, dan Tuhan memakai itu dengan kuasa roh menciptakan kita semua menjadi orang yang baru. Only by coming to the Christ, in the crucifixion of Christ, a person can be created a new one. With Maka ayat faith in ini Jesus Christ. mengkonklusikan dengan kata yang penting, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. And this verse concludes with this very important sentence. All things are passed away. Behold, all things are become new. Saya memberi kesaksian yang terakhir, saya tutup. I will give you testimony before I finish this sermon. Saya adalah orang Kristen generasi yang ketiga. I'm a third generation Christian in my family. Tetapi orang Kristen tidak bisa diturunkan. But Christianity cannot be inherited. Setiap Be orang inherit. yang mau percaya harus sendiri datang kepada Tuhan. Karena mama tidak bisa melahirkan anak Kristen, tidak bisa. Everyone who want to believe in Jesus Christ must come Saya in orang person to Kristen yang Jesus. generasi ketiga, tetapi waktu saya umur 16, saya percaya dan bertobat. I'm a third generation Christian in my family. At the age of 16, I repent of all my Yang sin. bikin gereja susah itu, yaitu orang yang di gereja itu orang Kristen tradisi, itu yang bikin kita susah. The problem in the church is so many people at the church is Christian by tradition. Tidak ada orang Kristen tradisi, itu namanya orang Kristen KTP. There is no such thing as Christian by tradition. The only thing is Christian by KTP. Dia bukan orang Kristen sejati, hanya bawa kartu penduduk. That kind of Christian is not a real Christian. They only bring some kind of identification card. Orang yang sungguh naik ke surga dipakai Tuhan, orang bukan yang pakai KPT, tetapi dia orang yang sudah percaya dan bertobat sungguh-sungguh. The Christian who will go to heaven is not Christian KTP, but Christian who already repenting to Saya God. punya engkau, kakak lelaki. I have older brother. Ya, saya nomor 6, dia nomor 5. I'm number 6, he's number 5. Hatterman. Sininya ada telur. Very strong man. Sininya ada telur, semua telur. The muscle is really good. All kind of muscle. Selalu angkat besi. Always weight lift. Kuatnya luar biasa. Very strong. Saya sayang, dia suka merokok. The bad thing is he's a smoker. Saya sebagai pendeta, meskipun adiknya selalu mengatakan,
jangan merokok. As a pastor, even though I'm a younger brother of him, I always say to him, stop smoking. Kalau merokok nanti bisa nggak baik ya. If you continue to smoke, it will do bad thing to your body. Saya ngomong terus, dia nggak percaya. I continue to advise my brother, but he never believed. Karena dia kaya, dia buka pabrik aki mobil. Because he's rich, he has manufacturer of aki. Dan mulai kecil dia membuat aki yang paling tahan lama. Since little kid, he created aki. Dan dia berjuang mati-matian sendiri. And he is doing Sampai it dia in jadi, his own sampai dia kaya. until he become a rich man. Dan pembantunya banyak sekali ke dalam pabrik. he has Dia a lot- adalah bosnya, cukup. He has a lot of servants and employees because he's the boss at the manufacturing company. Saya sebagai pendeta selalu menasihatkan jangan merokok. Dia nggak percaya. As a pastor, I always advise him stop smoking, but he doesn't believe that. Dia bilang merokok nggak berdosa. He said smoking is not a sin. Banyak orang Kristen lebih berdosa dari saya. Dia yang ngomong loh ya. A lot of Christian is worse than me when it comes to sinning. Ya, banyak orang Kristen lebih jelek dari saya, artinya gitu. A lot of Christian is worse than me. Saya bilang, That's iya, what he iya, means. saya pendeta, saya ngerti. Orang Kristen belum tentu baik seperti kamu. Tapi kalau kamu tidak merokok, lebih baik, saya bilang. I said to him, yeah, I understand that because I'm a pastor. Ya, So nggak percaya. Setiap hari di pabrik, Pak, baterai mobil aki itu harus pakai air keras loh. he doesn't believe. Do you know that aki in the car have to use some kind of hot water, HCl? Dan semua itu harus dibuat dari timah loh. And that's all has to be made from tin. Dan setiap hari dia pakai api supaya menjadi aki yang sempurna. And every day he must use Dan fire. pabriknya semua itu kalau bukan besi, bukan baja, bukan air keras, semua adalah metal. If it's not because of the steel, the hot water, the HCl, they're all metal. Pada suatu hari dia merasa gak enak, gak bisa napas. One day he feel not well because he cannot breathe normally. Kita panggil ambulans, We call ambulance langsung dibawa ke rumah sakit. and we brought him to the hospital. Setelah diopname dan diperiksa, dokter bilang stop smoking. After being treated, the doctor says to him, stop smoking. Lalu dia baik, pulang rumah. And he recovered, returned home. Banyak teman yang merokok ngajak dia merokok. A lot of friends of him who smoke asked him to smoke again. Dan dia pergi kemana-mana, banyak teman, banyak dagang, banyak harus merokok. And with friends who are a lot, he eventually smoked again. Dan dia kembali merokok lagi. And he smoked again. Lalu saya bilang, dokter bilang, lu udah boleh rokok loh. And I said to him, the doctor said you cannot smoke. Dia nggak bisa, dia bilang. And he I said, cannot help it. I have to do it. yes. Apalagi kalau rasanya hatinya tidak tenang, otaknya tidak tenang, dia harus merokok lagi. Because if something not well with my heart, I have to smoke again. Lalu di pabrik pingsan lagi dia. And then at the public, Dibawa ambulans lagi ke rumah sakit. pass out again. And then the ambulance Diopname, come. diobati dokter, baik. And then being brought to the hospital, given the Bisa treatment, napas. he's well Pulang again. rumah, Return home merokok lagi. and smoke again. Gak bisa putus. I said, Tus, Saya bilang 2 kali sudah cukup loh, jangan 3 kali loh ya. I said 2 times going to the hospital is enough. Kalau kamu tidak percaya, boleh coba If you don't believe, you can try it. merokok lagi. He smoke again. Itu namanya manusia. That's what we call human, right? Karena dia belum diciptakan kembali oleh Tuhan. Because he is not a new creation by God yet. Percaya tetapi tidak bertobat. Believe, but no Banyak orang repentance. Kristen nggak mau tobat-tobat lu. A lot of Christians do not want to Pada repent. satu hari pingsan 3 kali lagi. And one day, this kind of Christian will pass out. Ambulans lagi, Ambulance will come to you. opname lagi, Up, dokter lagi, treated in the hospital and Obat doctor lagi. again. And then medicine ditolong again. terus. Being helped all the time.
nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun. And he never wake up. Saya nggak ngomong kalau you merokok pasti mati loh. Saya nggak ngomong gitu loh ya. I'm not saying if Nggak you loh ya. smoke, you will die. That's not what I'm saying here. Maksud saya, alangkah baiknya bertobat. What I mean is, it is better. Orang yang merokok itu selfish sekali loh. A person who smokes is very selfish. Saya bilang jangan uangnya dibakar sama api. I said- Nanti orangnya bisa dibakar sama api juga. I Saya said bilang. to him, don't use your money Tapi mereka nggak percaya. for fire because you can be going to fire too. Oh, uang They don't kecil believe. ini nggak apa-apa. And he said, it's Ya okay. kalau sudah merokok saya merasa enak. If I smoke, I Saya feel bisa good. tenang. I can be peaceful. Saya bilang jangan dong. I said, don't do it. Famili istri saya yang kaya di rumah merokok, kantornya di rumah, di mana-mana merokok. Akhirnya istrinya kena mati karena suaminya merokok. Ingat itu. I have a friend. The husband is a heavy smoker. The wife at home, the husband is doing it at home, and then the wife. Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan yang kekal. God has provided for you. Dan Tuhan menjanjikan bukan saja kita pada satu hari meninggal dunia ya, tetapi kita akan hidup dengan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. God has promised your way that if you go that way, you will be living forever with God. Mengapa Tuhan yang memberi yang sangat baik kita tidak mau menjalankan? Why? God has given us the best and we don't follow God. Tetapi kita keras hati maunya sendiri. But we harden ourselves and we do our own way. Why? Kalau pada suatu hari kita sudah mengalami yang susah dan parah, Then if one day we experience the hardness, tolong jangan menyalahkan Tuhan. then please don't blame God because of that Karena hardship. kita yang memilih Because, jalan sendiri. because we choose our own way. Dan Tuhan ingin menyelamatkan Anda dengan saya untuk hidup yang kekal. And what God wants is, He wants to save us. Satu For hari kita pisah dengan dunia yang fana. one day we will leave our world. Dan Tuhan janji membawa kita ke surga yang bakah. And God promises to bring us to go to heaven Mengapa eternally. saudara nggak mau? Why don't we want Dan that? barang siapa yang sudah di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. If any man be in Christ, he is a new creature. Yang lama sudah berlalu, All things are passed away. yang baru datang. Behold, all things are become new. Tuhan pakai menjadi alat God use you as His tool. supaya yang gagah menjadi puas oleh So- karena janji Tuhan. So whatever is already good becoming even better because of God promise. To God be the glory. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Pastor, would you please lead us in prayer? Thank Yes, you let's very do much it. for your Yes, I'm kind going help. to do it in. Okay.